Good morning, dear students. In the earlier video, you have learned average velocity and average speed. In this video, you will learn position versus time graph, which is also called as XT graph. పొజిషన్ అంటే స్థానం మీకు తెలుసు కదమ్మా, అండ్ టైం. సో టైం మనం పొజిషన్ని y యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం, టైంని x యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం. సో మనకు ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది. సో ఈ గ్రాఫ్ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటాం మనం. ఎస్, కన్సిడర్ ఏ వెహికల్ దట్ ఈస్ 20 meters away from you. ఎస్, సపోజ్ you are standing here and so at your location we take origin and on this side we take plus x-axis and this side we take minus x-axis, and you are standing here origin, and here let us say a vehicle bus or car, some vehicle is there, and what is the position of this vehicle? Initial position, let us call x0, 20 meters. Yeah, you are standing here and the vehicle is here. Now let us take three cases here. Yeah, case 1. The vehicle is at rest. వెహికల్ రెస్ట్లో ఉంది, అసలు వెహికల్ ఎటు మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ తీసుకుందాం, ఎక్స్టీ గ్రాఫ్ అంటే పొజిషన్ వర్సెస్ టైం. సో రెస్ట్లో ఉందంటే అర్థం ఏంటి? అది ఎప్పటికీ కాలంతో పాటు దాని యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ కాదు. మనం దీని యొక్క గ్రాఫ్ కనుక తీసుకుంటే చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది. అప్పుడు ఈ కేసులో take position that is x and take time on x axis and take position on y axis. So at time t is equal to, this is origin, so ఇక్కడ టైం వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, t equal to 0 seconds, 1 second, 2 seconds, ఇక్కడ 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds and so on, ఇట్లా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు కదమ్మా. పొజిషన్ ఎలా తీసుకుందాం? y axis మీద మీటర్స్ తీసుకుందాం. 5 meters, 10 meters, 15 meters and 20 meters. Now if the vehicle is at rest, now let us take the graph between position and time. Time t equal to 0 seconds. బాడీ ఎక్కడ ఉంది? కోఆర్డినేట్ ఏంటమ్మా? 20 meters అయినా 20 meters. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. టైం t equal to 0 seconds, the body is at 20 meters. And now time after 1 second, ఒక నిమిషం గడిచిపోయింది. దీని యొక్క పొజిషన్లో మార్పు వస్తుందా? రాదు. ఎందుకు? ద వెహికల్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. సో కాబట్టి సెకండ్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? ఇక్కడ వస్తుంది. ఎట్ టైమ్ t equal 1 second ఆల్సో ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఈజ్ ఎట్ 20 meters. అండ్ ఎట్ టైమ్ t equal 2 seconds you'll get point here. At time t equal 2 seconds also the position of the vehicle will be same, it doesn't change. So like this, at each and every time, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds and so on, for every time what happens? You will get points like this. Now add all the points. What do you get? You get a horizontal line. This is called as XT graph. In this case we are getting a straight line which is horizontal. Now let us find the slope. దీని యొక్క స్లోప్, వాలు అంటాం కదా తెలుగులో, వాలు కనుక్కుందాం. సో వాలు కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏం చేద్దాం? మనం ఈ స్ట్రేట్ లైన్ మీద, మనకి ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఉంటుందో ఆ స్ట్రేట్ లైన్ మీద మనం 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ని x1 y1, సెకండ్ పాయింట్ని x2 y2 అంటాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోండి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోండి. సో ఇదేంటి? x1, ఇదేంటి? y1. అంటే x1 ఈక్వల్ టు 1 second, y1 ఈక్వల్ టు 20 meters. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోండి, x1, x2 4 seconds, అండ్ వాట్ అబౌట్ y2 20 meters. నా స్లోప్ అనుకుందాం. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. y2 is how much? At time t equal to 4 seconds. What is the position? 20. And y1 initial position కూడా అంతే కదమ్మా. ఇనిషియల్ పొజిషన్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఇక్కడ టైం t equal 1 second దగ్గర పొజిషన్ 20 meters, at time t equal 4 seconds దగ్గర కూడా పొజిషన్ ఎంత? 20 meters. Now time t2 minus t1, 4 seconds minus 1 second, but 20 minus 20 0 by something 0. So 0 meter per
సెకండ్. అంటే పైన మీటర్స్ వస్తుంది, కింద సెకండ్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే పొజిషన్ వ్యాక్స్ మీద తీసుకున్నాం. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. యూజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. On x axis you are taking time, and this is y axis. On y axis you are taking position. So we are taking graph between position versus time. పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ y axis మీద ఉన్న టర్న్ మనం రిప్రజెంట్ చెప్తాం మనం, అది పొజిషన్. x axis మీద టైం ఉంది. సో ఇది మీటర్స్లో ఉంటుంది, ఇది సెకండ్స్లో ఉంటుంది, ఇది మీటర్స్లో ఉంటుంది. సో y2 మైనస్ అంటే మీటర్స్లో వస్తుంది, x2 మైనస్ x అంటే సెకండ్లో వస్తుంది. సో మీటర్ పర్ సెకండ్. సో if the vehicle is at rest, we are getting graph like this, and when we find slope, we are getting 0 meter per second. Now ఇంకో కేసు తీసుకుందాం. సెకండ్ కేస్. The vehicle moves with constant positive velocity. Let us say the positive velocity value is 5 meter per second. Yeah, for our convenience, let us take this value as 5 meter per second. Now let us take the graph. Yeah, x-axis we are taking time in seconds, and this is y-axis, we are taking position in meters. Now take time values here. Time t equal to 0 seconds, we have 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, and so on. And take this value 5 meters, 10 meters, 15 meters. Yeah, I am writing 20 meters here. And next let us take 25 meters, 30 meters, and let's say this value is 35 meters, and so on. Now in this case, let us take the graph. If the vehicle moves with constant positive velocity 5 meter per second, that means, so the vehicle is starting this way with the velocity 5 meter per second. So initially time t equal to 0 seconds. What is the location? What is the position? This point. So this is our first point. Yes, at time t equal to 0 seconds, the position is 20 meters. At time t equal to 1 second, at time t equal to 1 second, what will be the position of the vehicle? Already 20 meters is there, right? So in 1 second, what is the distance travel or displacement in this direction? 5 meters, right? So at time t equal to 1 second, the position will be 20 plus 5. You will get next point here. Next point here. At time t equal to 1 second, the position will be 25 because the displacement will be 5 meters. At time t equal to 2 seconds, 25 నుంచి ఇంకొంచెం 5 meters ముందుకు వెళ్తుంది కదమ్మా. So time t equal to 2 seconds, you will get position 30 meters. So you will get a point like this. And at time t equal to 3 seconds, 30కి ఇంకొక 5 meters ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది కదమ్మా. So we will get 35 and so on, 35 and so on. So when you add all the points, what do you get? We get a straight line. We get a straight line like this. We get a straight line. We get a straight line like this. Now let us find the slope. Let us find the slope. Yeah, take this point here. We need to choose 2 points here. Choose the first point. This is the first point. So this is x1 and this is y1. Now choose the second point. Let us take this point as second point. Yeah, this is x2 and this is y2. x1 y1, x2 y2. Now let us find slope. y2 minus y1, x2 minus x1. y2 is how much is there? 35. x1, sorry, y2 minus y1. y1 is how much is there? 25. And t2 minus t1. So 3 seconds minus 1 second. So 35 minus 25, you'll get 10 by 2.
So how much do we get? 10 by 2, 10 meters by 2 seconds. So how much do we get? 5 meter per second, 5 meter per second. So from this one, what do you understand? So when you take xt graph, when you get a straight line, the slope of the straight line gives us the velocity of the object. So that is the importance of position versus time graph, that is xt graph. Now let us take the third example, that is if the vehicle moves with a constant negative velocity. Negative means the vehicle moves towards negative x-axis. So we took the actual position. Now you are standing here, the vehicle is here initially. Now the vehicle is moving toward this way. So in this case we use the term negative velocity. So minus 5 meter per second. So what is the initial position? X0 is equal to 20 meters. Now let us take xt graph. Xt graph means we take on x-axis. On x-axis we take time in seconds. On y-axis we take position or x, whatever you say. It is in meters. Now take this is origin point and t equals 0 seconds, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds, and so on. Yeah, this is negative x-axis you get here. No, sorry, negative y-axis. And take this value 5 meters, 10 meters, 15 meters, 20 meters, and so on. So here the vehicle is starting at time t equal to 0 seconds. It is starting. It is start moving towards negative x-axis with velocity minus 5 meter per second. So at time t equal to 0 seconds. So what is the initial position? 20 meters. So our first point we get here. At time t equal to 0 seconds, the position is here. And after 1 second, at time t equal to 1 second, what happens? It is moving towards negative x-axis, right? So it moves this way. How much distance does it travel? 5 meters. Then what will be the position from, we are taking this point as origin. I mean, from here, this is frame. This is your frame of reference. So initial distance is 20 meters. So at time t equal 0 seconds, at time t equal 1 second, it moves toward this way 5 meters, right? So what will be the coordinate or position? 15 meters. So at time t equal 1 second, we'll get the position will be 15. At time t equal 1 second, 15. This is the second point you get. At time t equal 2 seconds, it moves 5 more distance, right? 5 meters more distance this way. So the position will be 10 meters. So here you will get. At time t equal 3 seconds, it moves from here to here. So the position will be 5 meters. At time t equal 4 seconds, it reaches you. And the position will be 0 meters. At time t equal 4 seconds, the position will be 0. At time t equal 5 seconds, it moves toward this way 5 meters, right? So 5 meters means what will be the position? Negative side, it becomes minus 5. So this side you have positive values. So this side you will get minus 5 meters. So at time t equal to 5 seconds, the position of the vehicle will be minus 5 meters. At time t equal 6 seconds, it moves 5 more meters here. The position will be minus 5. If it is minus 5 meters, it will be minus 10 meters. So at time t equal to 6 seconds, the position will be minus 10 meters. So we'll get a point here. When you add all the points, what do you get? We get a straight line. Yeah, of course. Yeah, actually we are supposed to get a straight line. So manually, yeah, it is not easy to take graph. Each unit is same. That's why I am not getting straight line. Actually, we get a straight line. Now let us choose 2 points to find the slope. Again, I want to find the slope. Now let us choose 2 points. Yeah, the first point, I take this is the first point and I take this is the second point. So this is x1 value and this is y1 value. So x1 is 1 second and y1 is 15 meters. And second point, x2 equal to 3 seconds and y2 is equal to 5 meters. So y2 minus slope equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Y2 value how much is there? At this point, y2 value 5 meters
minus at point 1, what is the y1 value? 15 meters by x2 means 3 seconds minus x1 is 1 second. So 5 meters minus 15 meters, 3 seconds minus 1 second. So what do you get here? We'll get minus 10 meters by 2 seconds minus 1 second. You get 2 seconds. So minus 10 by 2. What do you get? Minus 5 meter per second. That means slope is equal to, what are you getting? We are getting velocity. This is the importance of xt graph. xt graph means పొజిషన్ వర్సెస్ టైం. మనం పొజిషన్కి టైంకి కనుక గ్రాఫ్ కనుక తీసుకుంటే మనకు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కనుక వస్తే ఆ స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఆ బాడీ యొక్క వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో మనం 3 ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైంది? బాడీ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. మనం xt గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ మీకు చూపిస్తాను. Yes. So first case law, the vehicle is at rest. When you take the graph between position versus time, we are getting a straight line. స్లోప్ కనుక్కున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎందుకంటే వెహికల్ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. స్లోప్ ఏమొస్తుంది? 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? వెలాసిటీనే కదమ్మా, రైట్. సో సెకండ్ కేసులో ద వెహికల్ మూవ్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ పాజిటివ్ వెలాసిటీ. ఈ కేసులో మనం గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాం. గ్రాఫ్ అంటే పొజిషన్ వర్సెస్ టైం. సో మనకి గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా వస్తుంది. దీని ఒక స్లోప్ అనుకుంటే కనుక మనకి ఎంత వస్తుంది? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఈ కేసులో వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం ఎంత వెలాసిటీతో అనేది. ఎంత? అది 5 మీటర్ పర్ సెకండే. బట్ స్లోప్ అనుకుంటే ఎంత వస్తుంది? నీకు 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? స్లోప్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? వెలాసిటీ. ఇక్కడ కూడా స్లోప్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? వెలాసిటీ. సో ఈ రెండు కేసులో, ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసులోనే కాదు, థర్డ్ కేసులో కూడా ఇంతకుముందు చూసినట్టు మనకి థర్డ్ కేసులో కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఏమొస్తుంది మనకి? దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ లర్న్. సో xt గ్రాఫ్ యొక్క యూజ్ అంటే xt గ్రాఫ్లో మన కనుక ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కనుక వస్తే ఆ స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? బాడీ యొక్క వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. Yes, hope you have understood the importance of xt graph. Now I want to explain position as a function of time. సో మనకి పొజిషన్ జనరల్గా ఎలా ఇస్తారంటే ఇలా ఇస్తారు. x of x is equal to suppose some 2 plus 4t square ఇలా ఇస్తారు. అంటే ఇదే ఫంక్షన్ మనకి ఇలా కూడా రాస్తారు జనరల్గా. ఆర్ x of t అని కూడా రాస్తారు. x ఈక్వల్ ఇలా అని ఇస్తారు, లేకుంటే x of t అని రాస్తారు. x of t అంటే ఇది x ఇంటూ t కాదమ్మా. పొజిషన్ అంటే పొజిషన్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు. సో ఇలా కూడా ఇస్తారు. 2 plus 4t square ఇలా ఇస్తారు. ఇలా ఇచ్చి మనకి ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక్కోమంటారు. యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏంటంటే టైం బౌండ్స్ ఇస్తారు. సో మనకి ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ కనుక ఇచ్చి సపోజ్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ కనుక్కోమంటారు. ఇనిషియల్ పొజిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? టైం t ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్స్. నౌ ఎట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్స్, లెట్ us కాల్ దిస్ ఇస్ ది ఇనిషియల్ పొజిషన్ x0. అంటే t ఈక్వల్ ఏం సబ్ చేయాలి? ఇందులో ఈక్వేషన్ కావచ్చు, ఈక్వేషన్ రెండు సేమే. x ఈక్వల్ టు అంటారు, ఆర్ x of t ఈక్వల్ టు అంటారు. సో 2 plus 4 into 0 square అంటే 0 into something 0, 2 meters. అంటే బాడీ యొక్క పొజిషన్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్, ఒక బాడీ కనుక ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తూ మూవ్ అవుతే ఆ బాడీ యొక్క ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఎంత? 2 meters. అండ్ ఎట్ టైం t ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ ఇది బాడీ యొక్క పొజిషన్ కనుక్కుందాం మనం. బాడీ యొక్క పొజిషన్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? x1 అందాం దీన్ని. x1 ఆర్ x of 1 అని కూడా అంటారు దీన్ని. x of 1 అని కూడా రావచ్చు. x of 1 అంటే 1 సెకండ్ దగ్గర ఏమవుతుంది? 2 plus 4t square అంటే 2 రాసుకోవాలి, ప్లస్ 4 t ఉన్న పొజిషన్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం? 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఎంత వస్తుంది? 4 into 1 4 plus 2 6 meters ఇలా వస్తుంది. అండ్ టైం t ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్స్ దగ్గర అనుకుందాం. x2 ఆర్ దీన్ని x of 2 seconds దగ్గర బాడీ యొక్క పొజిషన్ కనుక్కుంటే ఎలా ఉంది? 2 plus 4t square 2 plus 4 2 square 4 4s are 16 plus 2 18 meters. So at time t equal to 3 seconds, let us call this is x3. X of 3 seconds is equal to, only same equation, 2 plus 4t square 2 plus 4 into 3 square 3 square into 9 and 4s are 36 plus 2 38 meters. So in this way we can find position of the body at time t equal to at various
T equal to 4 seconds, 5 seconds, and so on. Suppose now we want to find average velocity between 1 second and 2 seconds. 1 second కి 2 seconds కి మధ్యలో average velocity కనుక్కుందాం మనం. The average velocity or V average in between t equal to 1 second and t equal to 2 seconds. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం? డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైం టేకన్. అంటే ఇక్కడ మనకి t ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ దగ్గర పొజిషన్ ఏమంటున్నాం? x1 అంటున్నాం. t ఈక్వల్ 2 సెకండ్స్ దగ్గర x2 అంటున్నాం. అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం? x2 మైనస్ x1 బై t2 మైనస్ t1. అంటే దీన్ని t0 అంటే ఇది t1 t2 t3 అండ్ సో అని అనుకోవచ్చు. సో x2 మైనస్ x1 18 మైనస్ 6 డివైడెడ్ బై t2 మైనస్ t1 2 మైనస్ 1. సో 18 మైనస్ 6 ఎంత? 12. 12 బై 1 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 12 మీటర్ పర్ సెకండ్. 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. నౌ లెట్ us ఫైండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇన్ బిట్వీన్ t ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్స్ అండ్ t ఈక్వల్ టు 3 సెకండ్స్. దీన్ని ఏమంటాం మనం? x3 మైనస్ x2 బై t3 మైనస్ t1. అంటే అర్థం ఏంటి? x3 అంటే 38, x2 అంటే 18 బై 3 మైనస్ 2. సో ఎంత వస్తుంది? 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ మనకు సేమ్ వస్తుందా? సేమ్ రావట్లేదు. ఫస్ట్ టైం t ఈక్వల్ 1 సెకండ్ నుంచి 2 సెకండ్స్ 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. టైం t ఈక్వల్ 2 సెకండ్స్ నుంచి 3 సెకండ్స్ మధ్యలో 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. అంటే బాడీ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో వెళ్తుందా? ఇక్కడ ఈ బాడీ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో వెళ్ళట్లేదు. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ. సో జనరల్గా మనకి పొజిషన్ కనుక ఇలా ఇస్తే, ఇలా ఫంక్షన్ కనుక ఇస్తే, ఆ ఫంక్షన్ నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు? టైంను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఆ బాడీ యొక్క పొజిషన్ని వేరియస్ టైం దగ్గర మనం కనుక్కోవచ్చు. ఆ వేరియస్ టైం దగ్గర మన పొజిషన్స్ కనుక్కున్న తర్వాత యావరేజ్ వెలాసిటీ కూడా మనం ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ కనుక్కోవచ్చు. Hope you have understood what is this position as the function of time.